وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها
وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها
وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه، وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا زكيا، وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا، وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا، وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته، الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته، واستعملنا بسنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم. واتوب إليك من كل إذان ومعصيات، من كل ما يخالف دين الإسلام، من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الطريقات، من كل ما يخالف المعرفات، من كل ما يخالف الحقيقات، من كل ما يخالف العظمة يا أرحم الراحمين. أولا كلمة شهادة إنك يا رسول الله، وهي لنا ودية يا مكياس رحمة للعالمين. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفاتيح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتعايرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، وفي الأمر إلا الله إن الله باسل بالعباد. ربي تحت الشريف. Connect your heart to share. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Fatiha-i Şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Salavat-ı şerif. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin ve sellim. Salli ya Rabbi ve sellim ala cemil enbiya musalin ve ali kullin ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gâd âteyteni minel mülke ve lemteni min tâvilel hadis. Fâtiras semâvâti vel ard ente veliyye fid dünya vel âhire. Tevaffeni muslimen ve alighni bis salihin. Amenna billahi sadakallahul azim. Subhaneke rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahabil ikram ve ilâ meşâikına bi terkatin Naksibendiyetil aliye. Hazreten Lerruhu İmam Tarık Azul Halika ve Coşan Akşben Muhammed-i Vesil Bari Sultan Evliya Şabullah Fazıl İhsani Ebu Fukara Seyyid Ecmud Rabbani Sultan Evliya Kıblet-i İslam sahibi zaman Şeyh Sultan Mevlana Muhammed Nazım Adel Hakkani Hadme Hace Ganil Abdülhalik ve Cevani sahibi Seyfşi Abdülkerim El Kıbrısa Rabbani sahibi Sadatına ve Sıddıkîn. El Fatiha. Allahümme salli. Alem ennehu la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe
ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى الله 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 الله
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حق 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله 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 حق الله الله حق الله الله حق الله 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 حي الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله 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 حي الله الله حي الله 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 حي يا قيوم 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 الله حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم الله ياهو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا حافظ يا حافظ يا حافظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا
المولى نعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلق محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن العلماء والمتأكدين وعن أولياء الصالحين شيخنا بتاركة نقشبند العليا قدسوا وزكيهم وبارك الله تعالى وبركاته في ودادهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الله وإياكم من يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خير أمته واشفنا بذيل حرمته واحشنا غدا في زمرته واسعنا ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته ومن اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخل منجبل من يدخلها وانزل ما في قصورها فنول من ينزلها وارحمنا ما يشفي الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا جل منافن عفو قبل سنة. اللهم لا تجمع مد ذنوبا وسترت بإرداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في صدر فتنها فلا تمخرها رحمهم الله. اللهم ارحمنا ذا أصحاب القبور وفق أباسناه على ممرده. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين واليوم لقاك من الذاكرين وإحنا متاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعل فتة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرجل الكريم لا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما نافعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة وعلى غدا وعشر تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به وعلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمين ذي الحقوق علينا ونجعل خيرا في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, all praises are due to you. May our peace and blessings be on the Holy Prophet ﷺ and his family and his companions. Ya Rabbi, please us our Grand Sheikh Sultan Awliya Sheikh Maulana Muhammad Nazm al-Hakkani. Ya Rabbi, please us our Sheikh Sahib Hussein Sheikh Abdul Karim Kabir Ya Rabbani. Ya Rabbi, raise them to higher and higher stations. Ya Rabbi, Ya Rabbi, give long life, healthy life, strong life to Sheikh Luqman Effendi. Ya Rabbi, make us to be better ones to him. Ya Rabbi, make us to be better ones in this way. Ya Rabbi, Ya Rabbi, make us to be preparing properly to enter to the night of the Mawlid al-Sharif. Ya Rabbi, make us to be the ones that are making shukr in that night. Ya Rabbi, make us to be the ones that are being a reflection of the celebration that you're having in the paradises, Ya Rabbi. Ya Rabbi, we're asking for forgiveness, Ya Rabbi. We're asking for you to accept our tawbah, Ya Rabbi. Ya Rabbi, we're asking for you to deal with us with your mercy, Ya Rabbi, with your lutuf, Ya Rabbi, with your hilm, Ya Rabbi. Ya Rabbi, we're asking not to be judged for the wrong things that we did, Ya Rabbi. Ya Rabbi, we're asking not to be punished for the wrong things that we did, Ya Rabbi. Ya Rabbi, keep us to be in your rida, Ya Rabbi. Keep us to be in the pleasure of the Holy Prophet, Ya Rabbi. Keep us to be in the pleasure of our Shaykh, Ya Rabbi. Don't let us to fall into disobedience and rebellion, Ya Rabbi. Make us to be staying in submission, obedience, muhabbat, Ya Rabbi. For the sake of this holy night, Ya Rabbi. For the sake of our Shaykh, Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin yüzü hürmetine, mübarek Cuma gecesinin hürmetine, Ya Rabbi. Mübarek güzel ayın hürmetine, Ya Rabbi. Habibinin hürmetine, Ya Rabbi. Büyük şeyhimizin ve şeyhimizin ahiretteki makamlarını, güçlerini, kuvvetlerini arttır, Ya Rabbi. Heybetlerini arttır, Ya Rabbi. Onların yüzü su hürmetine, Ya Rabbi. Şeyh Lokman Efendi'nin gücünü, kuvvetini, heybetini, şanını, şerefini arttır, Ya Rabbi. Yollarını aç, açık tut, Ya Rabbi. Cemaatimizi senin sevdiğin kullarını emni eman dairinde tut, Ya Rabbi. Bu mübarek ayı bizlere nasip ettiğin için şükürler olsun, Ya Rabbi. Mübarek Mevlid ayını en güzel şekilde ihya edebilmeyi bizlere nasip mesele eyle, Ya Rabbi. Başta Şeyh Lokman Efendi olmak üzere bütün İvan kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet nasip mesele eyle, Ya Rabbi. Senin sevdiğin kullarına, darda olan fakir kullarına, gariban kullarına sağlık, sıhhat, afiyet nasip mesele eyle, Ya Rabbi. Onların sahibi sensin, Ya Rabbi. Sen görürsün, sen bilirsin, Ya Rabbi. Sana döndük, sana sındık, Ya Rabbi. Vaktin sahibini tez vakitte gönder, Ya Rabbi. Halifemizi tez vakitte gönder, Ya Rabbi. Küfrün tez vakitte yıkılmasını, hakkın tez vakitte zahir olmasını nasip mesele eyle, Ya Rabbi. O günleri görmeyi bizlere nasip mesele eyle, Ya Rabbi. Bizlere, Ya Rabbi, nasip ettiğin bu güzelliklerin kıymetini bilmeyi nasip mesele eyle, Ya Rabbi. Şükür kapısından bizleri ayırma, Ya Rabbi. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı affet, bağışla, Ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah, la ilahe illallah. Tevbeten abdin sınıfır, Allah'ım enten la ilahe. Ya Vahhabi, Ya Vahhabi, Ya Mesavi, Ya Asbab, Ya Fatiha, Ya Rabbi, Ya Kalbi, Ya Kulü, Ya Rabbi. Allahümme sallallahu Allahümme sallallahu Muhammed, Muhammed. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman. Fa'fu anna. Amin. İlâ şerefine Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasidine hasıl halk hoca Şeyh Sultan sahibi sayı. El Fatiha. Fatiha. Allahümme salli. Selamun aleyküm. Allah kabul etsin inşallah. Zirkamtı.
very different from the animals. He's made us very different from the angels. He has made us, He has created us to represent Him. He did not create even the angels to represent Him, us. And over again, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, think. Think. Because that capacity to think, to know right from wrong and to choose, that is only given to mankind. Angels, they don't have a choice. Animals don't have a choice. You ever see donkey waking up one day and saying, I don't want to be donkey anymore. I want to be a cat. You ever see that? Changing their identity. But mankind does that all the time, right? For right or for wrong, mankind does that all the time. He has the ability to choose. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying, now that we've given you the ability to choose, you must also know what is my choice and what is the choice of your ego and shaitan. You must know what is my choice, what is according to my will, and what is according to your will. You must know, because I give you the ability to choose and to know the difference. You are not me. I've given you something that is like me, but you are not me. You understand? La ilaha illallah. What are we saying? La ilaha. There is no Lord. What is that Lord? A cat, mouse, donkey, elephant? No. Even if we make all these animals and other things to be something that you worship, it's still a reflection of you. Nobody ever worships a donkey as a donkey. Correct or no? Whatever that, it is like them, but bigger like this, stronger like this, more majestic like this, but so it is saying, don't declare yourself to be Lord, because I give you something that I never gave to anyone, and I've chosen you to represent me. Now you have to know how to represent me, not to represent yourself. That is rebellion. Now you have to represent me. When I've given you that choice, now I'm the one who gave you that choice. You didn't just come out with it. I'm the one who gave it to you. And you know I want the best for you. And I've given you enough intelligence, and I've given you enough heart and everything to know that the choice that you have to take is according to my choice. That time you'll be representing me. What Shaykh Effendi is saying now? Now the will, Allah has given us a will, we return the will to Allah. We're saying, this, you've given us this actually comes from you. It is not ours. Now I'm going to return it to you. What Allah wants? Allah is saying, now give it to me. No, Allah is saying, now, when I return it back to you after you've given it to me, now you're going to represent me. Because now you know where the source is. The source is not yourself. The source is me. I'm your creator. That is the source. So once you have that ability to do that, then you know. You start thinking. That thinking, it is a divine quality. You understand? And I don't mean people who go to school, only people who go to school, they are going to think. These days, so many people who go to school, they cannot think. It doesn't mean if you read so much, you can think. There's so many people who read so much, they cannot think. It doesn't mean now that only religious people, they can think, non-religious people, they cannot think. It doesn't mean that. Our Prophet is showing, alayhi salatu wassalam. Now, he was the opposite of everything people picture him to be, expecting him to be. He was known as an ummi. Ummi means he cannot read and he cannot write. You understand? Which means now that the knowledge that he is getting, it is not through second hand, third hand, fourth hand. He's not reading things from here and there.
It is direct that is coming to him. Clean, pure, the pure one. And so, when we know how to return what is given to us, which whether we like it or we don't like it, we have to return it one day. Allah give us His life. We say, no, you cannot have it. Whether you believe or you don't believe, everyone's going to die. You have to return it. Nothing belongs, not even your body. You can say, no, this is mine. You have to return it to the earth. You belong. It's from the earth. You have to return it back to the earth. So, now you have to use your intelligence. You cannot just be using now thinking, I feel like this, therefore it is true. Your feelings change. Your feelings change when you're happy and when you're sad. Your feelings change when you are full and when you are hungry. Your feelings change when you are rich and you are poor. When you have something, you don't have something. Your feelings change. And now the intelligence that you're going to use is according to divine intelligence, not also the intelligence of people around you, your father, your mother, your nationality, your philosophy. No. A divine intelligence, the origin that is shown to us by the Holy Prophet ﷺ and the saints. Now you know, we felt that. We were in awe of our Shaykh because we see how his mind was working, how he was thinking, and it's completely original. We never see it that way, and it's completely pure and clean the way that it is. So, when you are taking from that, then your heart starts working. Now you're going to use, you're going to use your intelligence, but not based on your ego. Because you're going to say, before I even use my intelligence, how did my Shaykh or how did the Prophet handle this issue, this situation? How did they do it? Meaning now you're going to say, wait, even thinking, I'm not going to use my thinking, I'm going to use their thinking. This is the whole principle of apprenticeship. Correct? When you become an apprentice. Apprentice means what? You train under that one. You may even have all the necessary training before. Like, for example, if you're a barber, for example, you go to barber school. These days, they're everywhere. Barber school. Then you learn. But it doesn't mean after you graduate, you're going to be, you can even be top of your class. It doesn't mean after you graduate, immediately you're going to be #1 barber in the world or even in your city. You don't know the reality of it yet. You don't know that. Then what is the best way for you to do? If there is one master barber in that city, you say, I want to be his apprentice. I want to train under him, see how he's working, see how he thinks, how he's running the business, how he's doing this, how he's doing. Then you get from that. You're putting aside your own thinking. In the beginning especially. This is something that we have to do. You understanding? Yes. To put that aside. So don't just go with your own, don't trust yourself so much. Inshallah. That way there's more blessing that is coming to us because we're using the blessed one's way, their way. This is Ahl Sunnah, it means. People of the Sunnah, of the practice, of the road, of the path. Inshallah, may Allah accept our weak service and our sincere intentions, inshallah, and forgive us for all our weaknesses. Al-Fatiha. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. You have any questions? Say. Bismillahirrahmanirrahim. What is the meaning of peace? In today's world, it is hard to imagine what it is, but Muslims are very quick to say Islam is peace. What is the true meaning of peace in Islam and in Tariqah? Bismillahirrahmanirrahim. Understood. Muslims are quick to say that Islam is peace. What do you understand when this word is said? Islam is peace.
Islam. What is Islam? Today, if you ask people, what is Islam? If there's 20 people in the room, 20 people are going to have different ideas what is Islam. So many are going to say Islam is according to what? Fox News is saying this is Islam. Some people, they say this is Islam because my parents taught me. Good or bad, this is Islam. But what is Islam? Islam means a submission to the will of Allah. This is exactly what we were talking about earlier. Submission to that will. Allah has given us a will, and we submit the will to the will of our Creator. You know what? Who is still in charge. He is still in charge. This is the message of the Quran that is explained thousands of times. Allah is still in charge. It may look as if just because you don't believe, it doesn't mean that Allah doesn't exist and He's not in charge and He's not running things. He is our Creator. He was, He is, and He will be. So now, the submission to His will means, like what the Christians, they say in their Lord's Prayer. What do they say? Thy will be done. Your will, let it be. Amin, you're saying, let it happen. Not our will, your will. You have created us, you know what is best for us, and we follow your will. So, that is Islam. What is peace? If people are thinking peace is when there's no fighting, it's usually what it means, right? Peace means no fighting. There is one meaning of peace. There's so many meanings of peace. They say peace, it is the opposite of war. War is bad, peace is good. Peace means there's no fighting, everyone gets what they want, everyone is happy. So, if everyone gets what they want and everyone is happy, peace is there. Not necessarily. There's so many places in this world, first world countries, let's say. Everyone is happy to pursue their happiness. Everyone is free to get what their heart desires, but there is no peace. Correct or no? There is no peace. There's nothing to stop them. They don't have even the government to really hold them so much according to the lifestyle they want to lead. Because the government says, we don't care as long as you pay your taxes. And you're doing that, but there is no peace. So what is this meaning of peace? His peace is according to the submission of Allah. Who are the people who submit to Allah subhanahu wa ta'ala? The best ones in creation, the prophets. Yet, according to this logic, if you submit to Allah, you will find peace. If you're a Muslim, you'll find peace. But look at the lives of the prophets. Are they peaceful? They're the most not peaceful. It's the most difficult. You look at the lives of the awliya Allah in this world, is not at peace. But what we're talking about earlier, why should you be at peace in enemy territory? If you're at peace with your enemy's territory, you're living amongst your enemies and you're at peace, what does that mean? You're munafiq. It means you've given up, you don't know what is right and wrong, and you've just joined your enemy. Then there's no problem. But the prophets, they did not have peace, happiness, in this world. It's always meaning that it's always difficulty. But their hearts, whatever that they went through, is always at peace. The most difficult things that they go through, their hearts are always at peace. So now, the most important thing, it is where the heart is. Like I said, there can be no fighting. Everything is okay. Everything is good. You can go and enjoy yourself, satisfy all your desires and your pleasures and everything, but that doesn't give you peace. Yet we see people that they don't have this
opening for them to enjoy from this world. But you look at their faces and they're so much at peace. They accept, they submit. What is that? Because they understand now they're looking not from this world, they're looking from above this world. They're not looking in this world as if they are trapped inside the jungle. They're high above the jungle and they're looking down. In the jungle, you have so many different creatures and animals jumping one, but if you are above the trees and you look down, everything is peaceful. Because now you start to see everything as it is, you see things starting to make sense. Why certain things are happening. And slowly now you start to see through the eyes of the one who is above. When you start to see from the eyes of the one who is above now, it is not enjoyment of this world. It is to know what is the design, what is the plan. And what is the plan of this world according to the designer, according to the best of planners. Then that time I say, oh, I'm supposed to go this way. I'm resisting because I thought that was bad for me. I didn't like it. But now I know I have to go this way in order to go this way. I had to go this way to avoid this, but I didn't see it because I wasn't looking from up there. I was looking from down here. Once I start looking from up there, then I know even every difficulty, now it doesn't matter. Like what our article of faith is saying, or Amantu is saying, what? Good and bad coming from Allah. Good and bad is coming from Allah. So now you're not even going to judge it good and bad according to you, but according to Allah subhanahu wa ta'ala, according to your creator. Because there are some goods, some things that are good, in reality it is bad for you. Things that are bad, in reality is good for you. It's according to whose eyes now? According to a child's eye, good is candy. That is good, according to a child's eye. They just want to eat candy. What happens if they just eat candy? If they just eat it, one day, a whole day, they just eat candy, 2 days, 3 days, 7 days, what happens to them? They'll start destroying themselves. But according to them, this is good. Now, according to those ones who have the knowledge of them and the candy, it's completely different. So whose eyes are you going to look at? This is important. Whose eyes? If you're just going to take the example from this movie, you're seeing through these eyes of this movie. Just from this book you read, it is through the eyes of this book. Through some philosophers, it is through the eyes of the philosophers. But whose eyes do you want to look at? What are you running after? If you are sincere and you say, I want to look at the one through the eyes of that one who is the creator of eyesight, of sight, Allah. Because Allah sees. Then you're going to see things in a completely different way. Then that time, the word peace, it means something completely different to you than from other people. And that time, just as the prophets, their lives are going up and down, but they have complete peace and acceptance and submission in their heart. Because they know what the whole plan is, and they have reassurance from their Lord. So, what is the meaning of peace? The meaning, I don't have that meaning. I can only say according to what my Shaykh is teaching me. I'm not going to say from my own understanding. I'm going to say from what my Shaykh is saying about peace. And what he's saying is what our Grand Shaykh and 40 Grand Shaykhs in the Golden Chain is saying, what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. Allah bi zikrullahi ta'ma'in kulub. Only in the remembrance of Allah can the heart find satisfaction. Peace, one thing, satisfaction is another.
How do you satisfy the heart? The heart can never be satisfied. Because the heart, the reality of the heart, it is huge. Everything that is in creation, the heart can contain. The heart can contain. But the heart has been created only as a throne of Allah. So only in the remembrance of your Lord can your heart find satisfaction. You want peace? Remember your Lord. And don't take it, remembering your Lord means holding a tasbih and just saying Allah, 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 Allah. That doesn't mean that 100% also. The remembrance of your Lord is not just pulling a tasbih or having the zikr in your tongue. It is not through just seeing lights here and there. Who is the greatest one who remembers Allah? Angels, they remember Allah? No? The animals, they remember Allah. The planets, they remember Allah. Everything that is in creation is taking its energy from saying La ilaha illallah. But who is the one who remembers Allah the greatest? Who is the one that Allah says, I remember you? Who is that? Huh? What? No. Who remembers that? Holy Prophet ﷺ. He is the greatest. Isn't one of his names? What? Sayyidina Zikrullah. That is one of his names. He is the greatest one who remembers Allah. Because now everything that he does, even at our level of just understanding, he remembers Allah. He is never away. So now you want to remember Allah and put Allah in your heart to have satisfaction, then you must have that greatest remembrancer in your heart. Because he is the one who's going to teach you how to remember Allah. The Holy Prophet ﷺ. Because he doesn't blink, he doesn't get up and sit and do any action without remembering his Lord, giving praises to his Lord, and for his Lord to remember him, and his Lord to praise him. So, what are you saying? Some people get very upset. What do you mean? Our Lord is praising him? Of course. Allah is openly saying, I'm praising him. So now, we walk in those footsteps. We try, inshallah. And that time, we will have satisfaction. We may not have so many things that people think is satisfaction or enjoyment or happiness or peace in this world. We don't care. We don't want any other meaning of peace or satisfaction from all these people of this world. We want the real meaning of peace and satisfaction from the real ones. In that time, this unreal world will start melting. The real world will show itself, and we will be the winners, inshallah. Al-Fatiha. Amen. Say. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Some Turkish politicians are speaking about making the azan in Turkish. Is it acceptable to do so? And if so, how should Muslims behave towards the translation of the azan? Bismillahirrahmanirrahim. It is very unusual for us to hear in America, to hear something like that, because the way of government, let's say, that so many people they want in this world, that they say this gives us the best life. Democracy, American type democracy,
20th, 21st century type democracy, is saying you don't interfere into people's faith. It's very unusual for us to see a question like this, because the governments, this government, do not interfere into people's way of worship. It is like saying, what if the government is saying, or some politicians here saying, oh, we should change the Buddhists, the way they dress, the monks sometimes, we don't like that. We want them to wear like this, or we don't like them to use this language, we want them to use English. They will never do it. They never interfere. This is the meaning of 20th, 21st century Western democracy. The government doesn't interfere into the religious life. So many things, but one thing we're going to say, into the religion of the people, into their way of worship. You don't interfere. In fact, it is their responsibility to support it, as much as it is supporting and not fighting against that ideology. And so, from that perspective, it is very, let me say, like a upside down, cartoonish world. You understand? I'm not going to interfere into politics of other countries. But a butcher, his job is cutting meat. A surgeon, his job is to make surgery. Nobody ever confused the two. Both take a sharp thing and they cut up flesh. But nobody in the world mistake the butcher for a surgeon or the surgeon for a butcher. But there are so many people that they mistake, and they say politician is an alim, and an alim is a politician. It's completely different. This is a step backwards. This is not a step forward. Yeah? If you say we don't like it because it is in a language that we don't understand, right, we're living in this world. Any language you put is not going to be understood by so many people. Any language. You say we're going to make it in this language. Well, there are people who don't understand that language. But why are you interfering into the worship, into the religion of a people? Who are you? Do you have the credentials? Do you have the knowledge? Or are you just riding on some political platform? So it's not honest, it is not real. You're doing it not from intelligence, you're doing it completely from prejudice, and you're doing it from hatred. People can do whatever they want. You are free. You are free to do what you want, but you are never free from the consequences of your actions. Nobody can say, I'm free to do what I want, and I'm free to run away from the results of my actions. So let them. There will always be people who are going to make confusion into this world. It doesn't mean that we have to follow. It doesn't mean also that you have to become so emotional and filled with anger and hatred, because it is something which is showing that there is no intelligence in that action. You have a problem not understanding, you read the translation. It's not that difficult. Allah Akbar. Allah, everybody knows, right? You don't need translation. Akbar. Yeah, even Americans here, they know Allah Akbar.
Well, everyone knows what it is. It means the great. Ashhadu an la ilaha illallah, you don't know the meaning? You can ask me. I'll tell you what is the meaning. If you know the meaning now, just that regular common meaning like that, why you have to jump up and down? You don't have to. So, this is not the job to respond to this. Is not the job of the awam. Such a thing, if from the high level they want to do certain things, those ones in that same level, it is their responsibility. It's not the responsibility of the awam, of the general people. Don't fall into that trap. It is their responsibility. They're leading the country, correct? It is their responsibility. Who else? The responsibility of the people who have the microphone to speak. The responsibility of those ones who are saying we're representing Islam. They have to speak. They should speak. Our words, my words, it means nothing. We are the awam. We don't expect it to reach anywhere. Doesn't matter. We know who are we speaking to. We're not speaking to them. We're speaking to those other ones. So, this is Akhir Zaman. Things are going to turn upside down. Everyone is going to go back to their Jahil identity. Muslims should not fall into the second Jahiliyyah. We should pull ourselves back and be quiet and sit and watch and wait. Wait for that Sahibu Zaman to appear. Then he's going to call the takbir. Not in Turkish, not in English, nor in Chinese. He's going to call the takbir with the language of his Lord. Then, with that lordly power, the shaitans will melt. May Allah forgive me, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Say, bruh, you become another Nazim? Huh? Why do you want, Your Majesty? Bismillahirrahmanirrahim. What does it mean to be satisfied with the will of Allah subhanahu wa ta'ala? And how can we follow this if we cannot identify His will from ours? For example, if someone has a proposal, should he or she accept it thinking that it's the will of Allah, even though he or she is not fully satisfied? If you don't have a shaykh, your shaykh is shaitan. Done. You need a guide. A shaykh is your guide. You need a guide. Follow your guide. Follow your guide. Why I need a guide? Why I have to have a guide? Why you have to have a doctor? Why you have to have a doctor? You know your own body. You have a body. You know your body. Why you have to have someone to tell you what your body is saying to you, what your body needs? Nobody ever says, I don't need a doctor. But everybody says, I don't need a guide. How am I supposed to know? How are you supposed to know? Your guide is going to tell you. Because who is that guide? That guide is the representative of the Prophet. Who is the Prophet? The representative of Allah subhanahu wa ta'ala. How are you going to know? You're going to consult. The same way that you don't know about your body, although you're living in it, you're going to consult to someone who has been trained to know not only your body, his body, everyone's physical body as well. So that time, you will try to understand. You're going to understand what is the will of Allah, as you spoke about earlier. What is the will of Allah? And what is your will? And the will of other people. First, before we get to understand, say it properly. You're going to sleep? Before we understand, try to understand what is the will. What is will? How you say will? Irada. Because now we have to say the Arabic, irada. It's not will. Irada is such a high and heavy word. It is coming with such heaviness now. Before you even understand what is will, what is irada, you have to understand
What is speaking to you? Who is whispering to you? Who you're listening to inside? When you're thinking, which voice is coming to you? Who are those voices? Is it your mother? Or is it your teacher? Is it a book you read somewhere? Or is it something that you're imagining or something that you're dreaming? So now, before you understand what is will, what is irada, you have to understand now, first, what is coming from Rahman and what is coming from Shaitan. What is coming from our Lord and what is coming from our ego. So now, before you understand the will of Allah, you have to understand your ego. You have to understand your nafs. You have to understand what is nafs, what is shaitan, what is dunya and what is hawa. If you don't understand this, you will not understand what is the will. Then you're going to mix up. You think this is the will of Allah, but it's actually just your ignorance. You think it is the will of Allah, but it's just you being in ghaflat. Oh, why that accident happened? Oh, it's the will of Allah. But so many times, not so many times, every time when there is an accident, somebody is at fault. Maybe both at fault, but definitely not and never both are innocent. It is just the will of Allah. It ever happen in the history of this world? It ever happen? Or accident, police are coming, you say, what happened here? Oh, it's the will of Allah. Never. You know by your own intelligence, something is there that happened. And what is your place in it? What is your action? What is your contribution to that? First, you have to know that. Then, you're going to know why. You're going to ask why. Okay, it is my fault. I speed up. Why did you speed up? Oh, I don't know. Not good enough. Then you dig deeper. Oh, I speed up because I got scared. Why I got scared? You're going to dig a little bit deeper. I got scared because I thought this one was going to hit me, but I ended up hitting this one. Why is that? Because I refused to look around me and to be aware of everything. I'm jumping from one thing to another. I'm not focused. So you go deeper and deeper. Your action, your will caused that accident to happen. Now you're going to understand what is your will. Whether your will, your action, your will, it is according to Allah, what Allah and His Prophet is saying to do, or you're doing it just because your ego is saying, go that way. Don't care about nothing. Be in a panic mode. Don't think. Which is why they're saying the Nakshibendi way. It is removing the veils. You must remove the veils. But you're going to remove the veils that is closest to Allah. You're not going to remove the veils close to you. Remove the veils close to Allah subhanahu wa ta'ala. So, consult with someone who has more knowledge than you. He may tell you something. You say, I don't want to have a sheikh, then that's another big problem. So many people say, this sheikh doesn't fit me, this sheikh doesn't fit me. So proud they're saying that. It is. It's like a student saying, this teacher is not good enough for me. This teacher is. Find one teacher, that's all. Find one teacher first. Stick. Your ego doesn't like it. Find one. Learn. Then if you say, I need to learn more, find another one. Learn. But stay or go, don't do it according to your ego. Inshallah.
old days, people are more intelligent. They don't know. In the old days, people are more intelligent because they want to know. So they go to the best sources to get that knowledge. These days, people are ignorant because they don't go anywhere for knowledge. They think they have knowledge. They don't go anywhere for knowledge. And in matters like this, where you have to go to a spiritual guide, that one must be the complete arrogant and ignorant one to say, I don't want to go. In the old days, they want to look for knowledge. These days, people say, no, knowledge has to come to me. Once you start consulting properly, your guide will guide you. He's not going to tell you right off also, going to force you. He's going to guide you. Because so many people, even if the guide says, don't go left, go right, they will go left. Because so many, their egos are not trained. They're with the guide, but the guides don't train them for their ego, and they don't want to be trained for the ego. Because they say, a guide is there just to give me, throw candy at me. Any question I have, he has to give me an answer. Anything I want, I just tell him, make a dua, he's supposed to give it to me. He cannot interfere into my life and tell me what to think or how to behave. That is a guide. You understand? That is a sheikh. So many people are treating them like that. That is wrong. At that time, with a guide, you're still following your ego. So inshallah, follow properly. Allow yourself to be trained. We have to. Otherwise, we're going to be in very big trouble. We're going to be trained under the ground to submit. If you cannot submit now, they're going to teach you how to submit later. Fatiha. Assalamu alaikum. This much is enough, inshallah. Good night. I'll speak to you tomorrow, inshallah. Fatiha. Give the tea.